Welcome back friends. Tunaendelea na discussion yetu kwenye status of matter na tunaenda kudiscuss kuhusu worked examples kwenye status of matter. Kwa hiyo kwenye previous session tulikuwa na discuss kuhusu dilution principle, and kama ambavyo tumediscuss different concepts on the dilution principle na pia kwenye different ways of presenting the concentration of solution. We are going to continue with our discussion. So tutatumia different concept ambazo tumediscuss kule nyuma kufanya maswali yetu. Now in our first example, a common salt solution containing 10 gram per 100 cm³ of solution. So we are given mass is equal to 10 gram and volume is equal to 100 cm³ of solution. What is the mass concentration and molarity of a salt? So the question is very easy. Mass concentration and molarity of a salt. One thing which is very important in this question, umeshaambiwa, is the solution of a normal salt. Normal salt. So first you need to know what is normal salt. Normal salt is the sodium chloride. So after having known that it is sodium chloride, then tunaanza mass concentration is equal to mass of solute divided by volume of solution. So mass of salt should be in grams and volume of solution in dm³. So tutachoenda kufanya ni kwamba mass of salt tumpewa in grams, lakini volume tumpewa ni cm³. So tutasema kwamba 1 dm³ is equal to 1000 cm³. So 100 cm³ will be equal to x. Kama una uwezo kuunga moja kwa moja hiyo calculation hamna shida, but x here will be equal to 100 cm³ dm³ divided by 1000 cm³. So cm³ and cm³ will over, then we remain with x is equal to 0.1 dm³. So volume of solution in dm³ is equal to 0.1 dm³. Then tutakachokisema ni kwamba mass concentration will be equal to 10 divided by 0.1 dm³, 10 gram divided by 0.1 dm³, and our final answer will be 100 gram per dm³. This is mass concentration. So therefore mass concentration of a solution is 100 gram per dm³. Haya, toka hapo tunaenda kwenye swali la pili. Tumeulizwa molar concentration. Haya, kwenye molar concentration tunafanyaje? Molar concentration is equal to number of moles of solute divided by nini? Volume of solution. So cha kwanza hapa ni calculate number of moles of solute. So given the solution of normal salt is sodium chloride, which has a molecular mass of sodium is 23 and chlorine is 35.5. So ukiadi hapo utapata 23 plus 35.5, 58.5. So ni 58.5 gram per mole. So number of moles itakuwa sana ngapi? Sawa sawa na gram zetu tulipewa 10 ganya kwa 58.5 gram per mole. Hapa ni gram.
So ni 10 divided by sub answer tulikuwa nayo 0.1709. So ni tutapata number of moles isa sawa na 0.1709 moles. Now molarity, so kaweka tu hapa, now molarity is equal to 0.1709 mole divided by 0.1 tm cube. We'll end up with the answer 1.709 mole. So therefore molarity of the solution is 1.709 mole. Now remember, for this question one thing which is very important ni kwamba hii namba atakayepata, kuna mwingine ataandika 1.71, mwingine ataandika ataandika 0.71, mwingine ataandika 0.709, mwingine ataandika 0.1, hapa ni 171, 1709, 17094. One thing which is very important in calculations of physical chemistry and chemistry as a whole, huwa tunatumia 3 decimal places. Sasa kuna kitu hapo unaweza ukakinotice kwamba atakayetumia 4 decimal places kwenye hili jibu, atakavyokuja kudivide 0.1709 akadivide by 0.1 atapata 1.709. Amepata jibu la ngapi? 3 decimal places. Na kwenye physical chemistry tunataka your final answer iwe angalau na 3 decimal places ili kureduce error, kama ambavyo tumesoma kwenye physics kuhusu error and dimension. Kwa hiyo sasa lazima uwe very careful. Kama umesolve swali lako mpaka kumaliza, kule mwishoni uangalie jibu langu na decimal place ngapi. Hata kama ni kwenye mtihani, na decimal place ngapi, then ureview kwamba wapi nilipunguza decimal places zimenipelekea kwenye decimal place chache huko mwishoni. Kwa sababu actually ni kwamba atakayeandika 1.71 na 1.709 wote mnaweza mkapewa mark, lakini most of teachers they prefer this for accuracy kuliko 1.71. Kwa ni yule atakayeandika 1.7094 kwa maana ya 4 decimal places, lakini that is also not advised kwa sababu ya nature ya kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo hii ndio solution ya swali letu, sawa sana. Hizi notes unaweza kuona hapo, unaweza kuona solution imeshuka solution, na baadaye kabisa solution imekuja kuishia huku chini, molarity jibu lake ni hapo. So this marks the end of our first week example. Kwenye second week example tutakuwa discuss swali hilo hapo chini. Thank you everybody. Don't forget to subscribe the channel. If you need notes, contact me. And if you have any question about this session, contact me. Don't worry. Thank you everybody. Subscribe the channel, share the video, like it, join my Telegram group for more discussion. Thank you.